what's up? It's your girl Miles Cain back in it again with a new video. So, for today's vlog, I did something different kasi umiikot na lamang sa mga challenges ang aking content. Since hindi busy ang ate nyo, charot, medyo lang, naisip kong i-makeover ang aking room. So, this is my room before. Ito na siya ngayon, yung nasa background ko. So, yes! Hindi ko yung trabaho. Bago our vlog for today is gonna be a room makeover. So, I used things na abot kaya ko lang kasi lockdown ngayon. Ang hirap mamili ng mga kagamitan. So, bumili ako ng mga kagamitan. Mabibili ko anywhere and anytime. So, without further ado, let's get hop into the video in 3, 2, 1. So, here's our cartolina papers, white glue, and then scissors. M. Bakit M? Kasi mahal kita. 君の虜になってしまえばきっとこの Gagawa ako ng mga calligraphy. So, yeah, ilalagay ko siya dito. So, dyan. By the way, guys, so, dinikit ko na pala yung sobrang cartolina na ginamit ko dito. Kasi 15 yung binili ko, tapos 14 lang yung nagamit ko. So, may sobrang isa. So, dinikit ko siya dyan. Tapos, yung iba, hindi ko na tinanggal yung nasa itaas kasi ayaw nang matanggal. So, ididikit na lang natin agad yung gagawin kong mga calligraphy. So, let's do this. Begin this calligraphy. So, I am calligraphist. Charot. So, I have here bond papers and then a sign pen. So, I have extra sign pen here.
So, yes. Pero konti na lang yung laman ng dalawa. Konti na lang yung laman nila. So, sisimutin natin to. Sayang naman. Ito. And then, yung bagong bili. And then, so I think we also need a ruler. And then, a marker. So, disclaimer lang po, hindi po ako magaling mag-calligraphy. So, but I will try my best para gumanda to. So, yung ika-calligraphy ko is mga Bible verses.
So, that's it for our vlog this week. Medyo matatagalan lang yung upload ko nito kasi usually every Wednesday ako nag-upload ng video. I hope you guys enjoy watching this video. If you have any comments and reactions, just comment down below. Kung nagustuhan mo tong video na to, give this video a thumbs up, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, just subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So guys, please help me reach 1K subscribers and 4,000 watch time hours. So don't worry, pag na-reach natin yung 1K subscribers and 4,000 watch time hours, ay magkakaroon tayo ng giveaway! Hanggang dito na lang tong video na to. So, see you on my next vlog. Bye-bye!